Quite surprised they're not building shopping centers here, because in the other parts of the city they built offices, shopping centers, and shopping centers. And regarding office buildings, that building which in front of us on the left side was elected by an American magazine to be the best office building of that year when it was finished. I don't know what does it mean, best office building, but I don't know why there's some special system of air conditioning in it and things like that. Behind those houses on the right side, as I said, there is the river Vltava. Many of you could have heard the name of that river, Vltava or Moldau. In case you're just interested in classic music, you might know the name of the Czech composer Smetana, who composed so many interesting things, and among them also the musical description of the river Vltava. All of you know it. I'm not gonna sing it for you, I'm a really bad singer, but when you get on Google and you put there Vltava, the name of the river, music, I'm sure it will definitely appear on YouTube or something like that. Go left, and right behind the building go right, left, right. Behind us on the left side there is a big ugly building. The hill, you have to crane, sir. I will move the building for you. Will make a left turn and the building will be perfect on the left side. Then the Hilton Hotel, the largest Hilton on the European continent. Well, I heard the one in London is bigger, but that's not on the continent, that's on the Isle, so we don't count that one. And on the top of it, they are leaving us soon, so we'll not count on them at all. And the Hilton Hotel here in Prague is especially known among locals just for himself. Of course, he was not staying alone in that huge building. He was staying there together with his 386 bodyguards, friends, girlfriends, and so on. So very soon we'll be crossing the river Vltava. Guys, now on the way to the castle, I will be more pointing things. I will be not just, I will not talking too much about history in the background, because we'll be seeing some things all the time. So we talk about history and important personalities of this country. Then when in the Prague castle, when history will be everywhere around us. Now on the left side from us, there is the new town of Prague. The new town is not new at all. The new town was new in 1348 when founded by the King Charles. It was brand new. It was named the new town. We have kept the name new town until nowadays. When you look now to the left on the horizon, there is a big church, St. Vitus, which is standing in the middle of the Prague castle, the place which we are going to visit now. We are crossing the river Vltava. There is a rundown building on the left side, the former ice hockey stadium. That was, by the way, the first permanent ice hockey stadium in this country. Very here, oh, probably not, right? But the gentleman is from Boston, right? It's just cap, because in Boston we would know. In Boston we would know Boston Bruins, for instance, team. On the right side, on the horizon, there you can see a tall tower, the tallest and the ugliest tower in Prague, the TV Tower of Žižkov. The TV tower was built here in the end of communism. It was officially built as a TV tower. However, it was not used as a TV tower in those times. It was used as a jammer. It was jamming like BBC, The Voice of America, Radio Free Europe, and so on. Nowadays, thanks God, it's purely used as a communication and TV tower. There you can see a complex of red roof buildings in front of us on the left side. The Agnes Monastery. The Agnes Monastery was named after Agnes. Agnes was a daughter of one of our kings in the 13th century. She was living very holy life. She founded 2 monasteries in Prague. She converted to a Clarician nun. And we had a legend about that lady. The legend said that once when Agnes will be canonized in Rome, then life in Prague will change and be much, much better than before. And really, Agnes was canonized in Rome in 1989, only 5 days before the anti-communist revolution started in Prague. So the legend was perfectly correct. Nowadays it is not used as a monastery anymore. It is a museum of medieval arts.
I love, by the way, the area of the Agnes Monastery. If you want to explore then later a little bit more of the old town on your own, around the old town, you would find a piece of Prague where things haven't changed for 1, 2, 300 years long. And by the way, the monastery, the ground floor, is completely open for publics to have a self-guided tour in there free of charge. There are two churches in that monastery. Why two churches in one monastery? Because it was a mixed monastery. Nuns and monks were staying there together. No, sir, not that together. They were not sharing one bed. They were strictly separated, and they were even separated for the holy services. That's why two churches were badly needed. When you come there, you see the cars are driving left side like on an embankment. When you cross the embankment, you would find out that it's standing few of meters lower, on the old medieval level of the old town of Prague. The yellow colored building with the red roofs, that is a hospital, St. Francis Hospital. Never heard anything good about that hospital. I heard people saying like, who enters healthy leaves ill. Who enters ill leaves in a coffin. But that can't be true. Those might be just rumors, I think. Then in front of us on the left side there are two ugly buildings, the President Hotel and the Intercontinental Hotel. Shame of the architecture of the old town of Prague. And there is a bridge in front of us, the shortest of 19 bridges in Prague. You see the stone pillars. Look at the stone pillars in the water. Do you see the six-headed dragons sitting on them? In the middle of the stone pillars, yeah? By the way, those are female dragons. How do I know? Because when you look at them closer, you will see they've got big breasts to feed the baby dragons. I always believed that dragons would be reptiles, but you see, dragons are mammals. On each of the sides of the bridge there is a column, and on the top of the column there is an angel. And those angels are able to answer for us a very deep philosophical question. Do angels have any gender or not? When you look at them, you see they've got cute female bodies, so now we know that angels are female. Of course, lady, you are smiling, but it doesn't mean necessarily every female would be an angel. It means, in front of us on the left side will be soon passing by the seat of the Czech government. What would I tell you about our government? We don't like them, but guys, it is better. It is better than before, because during communism we hated them, and when we were asked if we like them or not, we had to answer always how much we love them. Nowadays we still don't like them, but we are allowed to say that, and it makes a big difference. The government is supposed to be guided by two policemen. They are always so busy, licking ice cream, leaning on the wall, sending SMSs. One of them is standing here. You see how busy, on the left side. The other one, that is not good. The other one is not here. That's not good, because, there is, in this country, policemen must be always two together. Always. Because we've got very economic police education in this country. Half of Czech police knows how to read, half of Czech police know how to write. So you have always to put them together, they can pull as a team. We'll now drive in between of the two hills of the castle area. So those hills with the castle, with the St. Vitus Cathedral, you saw from the bridge. We are here already, In fact, when you are looking at the castle from the riverside, you would see only one long hill. But there are two hills. You can see it from here, because we drive now in between of two hills. The hill on the left side, that was used in the previous times as a residential hill. So it's over the royal palace and things like that. The fortification used to be. The hill on the right side, we are driving up there, was originally used as sort of recreation resorts for our kings, the place where they were going to ride horses, playing something like tennis in the 16th century already, and refreshing themselves in the water fountains, visiting a zoo, and so on. On the left side, there is a valley in between of those hills, and that was used in the medieval times as a moat of the castle. Not a man-made moat, but a moat naturally existing here for millions of years.
of these four towns have its main square. It's a town hall on the main square usually. Town walls surrounding it. Each of the four towns have, for instance, Praga, different Praga, measurement Praga, units. Praga, And these four towns were Praga, united into one city only in the 18th century. Praga. Now, where each of these four towns would be located. We see only three of them because Oh, the castle town is behind the castle. Here is the castle town. Down in the valley here, this side of the river, the red roof portion, that will be the smaller town of Prague. The center of the smaller town of Prague is there, where you can see the church with the green dome, the St. Nicholas Church. We'll probably talk later more about that church. Then when you look that way, you can see a small portion of a stone bridge of the Charles Bridge crossing the river. Vltava will cross later that bridge. It seems like extremely Речка far. You'll be называется surprised it is Vltava. not that far as it feels like. Да. So the Charles Bridge connects the Vltava. smaller town of Prague on this side of the Это river дворец with the old короля. town which on the other side of the river. А вот The center of королева. the old town is when you look that way, like Здрасте. towards to the TV tower, yeah? There you can see Болтайте. And the next building is the Philharmonic.
Вот. Старая Прага, Сити Сквер. Собор Святого, короче, Святого. Такой вот самый красивый домик. Вот. Прага, они члены European Union. Вот еще какой-то собор святого, короче. О, мадам отдыхает. О, хорошо. Это памятник, не помню кому. Абсолютно не помню. Абсолютно не помню. Не помню. О. О. Hello.
Карлов мост. Разворачиваемся. О! Это знаменитый мост Карлов называется. Ну или Чарльз, как экскурсоводы говорят. Под мостом пошли. Под мостом проходим. Знаменитое место, самое знаменитое, наверное, место в Праге. Вот этот мост, ну плюс вот этот собор Святого Вита, там где часы играют, приходят фигуры. U vyústění Mánešova mostu stojí vznosná budova Rudolfína. Konají se zde koncerty a výstavy. V meziválečném období budova sloužila jako československý parlament. At the bottom of Marnes Bridge stands the lofty building of the Rudolfinum, which hosts concerts and art exhibitions. In the interwar years, the building served as the seat of the Czechoslovak Parliament. Am Ende der Marnes Brücke steht das Rudolfin. Se efectúan conciertos y exposiciones. En el periodo de entreguerras, el Parlamento checoslovaco tuvo su sede en este edificio. Le pont Manès donne sur le bâtiment majestueux du Rudolfinum, lieu de concert et d'exposition. Dans l'entre-deux-guerres, le Rudolfinum abritait le Parlement tchécoslovaque. Allo sbocco del ponte Manes si trova l'imponente palazzo Rudolfinum, dove si tengono concerti e mostre d'arte. Tra le due guerre mondiali, l'edificio svolgeva la funzione di Parlamento cecoslovacco. Na końcu mostu Manesa znajduje się wzniosły budynek Rudolfinum, gdzie odbywają się koncerty i wystawy. W okresie międzywojennym budynek służył jako parlament Czechosłowacji. У моста Манеса возвышается гордое здание Рудольфинума, где проходят концерты и выставки. В период между мировыми войнами это здание служило в качестве чехословацкого парламента. Карлов мост. Сзади. О, это еще какой-то мост. Это попроще, конечно. Тоже что-то интересное.
Вот этот мост, под которым проехали только что. Дворцы прямо по берегу. Один лучше другого. Офигеть. Destra si profilano costruzioni in diversi stili architettonici. Passiamo dietro gli alberghi vicino a un ex convento, ora l'ospedale e in fondo al convento di Sant'Agnese di Boemia che risale al XV secolo. Боц на все случаи жизни кораблей. Тут тебе и динер круз, Tuż za hotelami mijamy dawny тут klasztor. тебе и ланч Obecnie круз. średnio a następnie pochodzący z XIII Тебе wieku какой klasztor хош świętej круз? Agnieszki. Справа от нас выстроились ряд зданий Лебедя, лебедя. архитектурных стилей. Рядом с отелем расположен бывший монастырь, где ныне размещена больница на Франтишке, а за ним монастырь Святой Агнесы Чешской, основанный в 13 столетии. Вот какой-то здоровый корабль. Вот это вот чешский парламент. Сейчас подъедем ближе. Вот это здание с чешским флагом. Это их парламент. Такое не маленькие здания, приличные. Вполне приличные. Вон флаг наверху. Это продолжение предыдущего. Городчаны называется. Очень оригинальное название корабля. Пивовар. Очень оригинальное. Mohutná budova z kupolí je sídlem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. The huge domed building is seated in the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. Das wichtige Gebäude mit der Kuppel ist der Sitz des Ministeriums für Industrie und Handel der Tschechischen Republik. En el edificio robusto con cúpula tiene su sede el Ministerio de Industria y Comercio de la Мы опять под mostом Ce каким-то grand едем. bâtiment à Paul est le siège du ministère de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque. Il massiccio edificio, una cupola, è il Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca. Następny budynek z kopułą jest siedzibą Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. Могучее здание с куполом является резиденцией Министерства промышленности и торговли Чешской Республики.
С другой стороны? Нет. Значит, это. Ах, вон она, наверное, вон там зеленая какая-то крыша. Там. Да, похоже, что это вот это. Вот еще пароход. Кстати, Budweiser. Budweiser, как мы выяснили, пиво не американское, но изобретено в Чехии. Его в Америке производство начал один иммигрант из Чехословакии. Кажется, опять поворачиваем. Кажется, опять поворачиваем. Yeah, it was good. Míříme k ostrovu Štvanice, na jehož špici stojí pozoruhodná vodní elektrárna nápadná zelenou barvou střechy a pláště budovy. Uvnitř pracují 3 turbíny, jejichž výkon zhruba odpovídá příkonu veškerého pražského veřejného osvětlení. We're now heading towards Stranice Island. On the head of the island, there's a remarkable hydroelectric power station, conspicuous by its green roof and plastering. Inside, there are 3 water turbines. Energy they produce would be enough to provide all of Prague's street lighting. Wir nehmen jetzt Kurs auf die Insel Schwanitze, an deren Spitze ein bemerkenswertes Wasserkraftwerk steht, auffällig durch sein grünes Dach und die Gebäudeform. Im Innern arbeiten 3 Turbinen, deren Leistung in etwa für die Непонятно, что это за такой за корабль. Какой-то Llegamos технический. a la isla Schwanitze, cuya punta está situada una central hidroeléctrica y una atención, con un tejado y paredes llamativos de color verde. Adentro trabajan 3 turbinas, cuya potencia corresponde aproximadamente al consumo eléctrico de todo el alumbrado público de Praga. Nous approchons l'île de Štvanice avec sa centrale hydraulique peinte en vert. Le rendement des étoiles bleues correspond à la puissance totale nécessaire pour éclairer la ville de Prague. Ci dirigiamo verso
Stoi
большие комментарии после всего. Это вот аэропорт в Праге. Вот мы летим на Czech Airlines, мы летели до Амстердама. Потом из Амстердама мы летели на КЛМ до Лос-Анджелеса. Вот мы в Лос-Анджелесе, уже в Голливуд написано. Вот это вид на Лас-Вегас с окна самолета. Мы пролетали его. И это дистанция до Лос-Анджелеса компания КЛМ показывает. И вот мы уже в нашем Лас-Вегасе. Вот мы уже прибыли на место. Это вот за то, что мы выиграли золотую медаль за тест. Единственные в группе. Это вот вся наша группа в Будапеште. Все вот, сколько нас было. Вот, а это мы с Аней, вот тоже в Будапеште, на том же самом месте, где эта группа только что стояла. Это мой бэджик. У нас у всех были такие, чтобы знали, как кого зовут. Это Аня. Ее баджик, но она уже теперь не Чарни, она теперь по-другому называется. Это вход в Пражский град. Билет. Вот вход в музей Аушвиц-Биркенау. Это в Освенцим. Мы там тоже были. Это тоже Пражский град. Кассел вход. Как бы. Вот это музей евреев Галиции. Это было в Кракове. Тоже входной билет. Это вход в Большую синагогу в Праге. Это там тоже будь здоров. Это Кунсткамера в Вене. Потрясающий музей, совершенно удивительный. Это вот было снято на... представление было в Будапеште такое, и там... Значит, подошла эта девочка, танцовщица, и с нами сфотографировалась, потом это фото продавалось. Вот вход в Шоа-музей в Берлине, в этот Целлар-музей. Это вот музей ГДР в Берлине есть такой. Очень интересный, хотя и смешной в какой-то мере. Это мы ездили вечером в Будапеште, немножко катались на реке по Дунаю. И это вход в синагогу в Будапеште. Одна из самых интересных, по-моему, в Европе. Самых больших точно. Это вход в еврейский музей в Берлине. Тоже билет. Ну и в целом, конечно, хочется добавить, что поездка, конечно, удалась. Было очень-очень интересно. Дни пролетали вообще как одна минута. Мы 13 дней были в Европе. Проехали 6 стран, вот они. Ну и что еще сказать? Музыка в этой части, это чешский композитор Антонин Дворак. Это все. До следующих встреч в Кефире.